vaccine, and just urging those who actually have the opportunity to get it and they are in influential positions to go ahead and get it in public, so that other members of the populace can be able to get that assurance and that confidence that this vaccine is indeed safe. Of course, there is quite a number of people who are still skeptical about it, but it's a journey that just began in this particular month, and the government is really keen on selling the message about this vaccine, and also just marshalling all the efforts and all the resources that are required to ensure that the country gets the vaccine available to achieve what has been termed as the high immunity, to have a substantial number of people in the population getting this vaccine. It's just a step and in a boost in the war against COVID-19 in the country, which has really escalated in the country in the last few weeks. The country has recorded quite a number of cases surging over the casualties also surpassing 15 per day as we speak in the last few days of this particular week. So the positivity rate doesn't look very promising, and the way the trajectory of the curve of COVID-19 is going, it's really disheartening. We've had for a better part of this particular week talks about hospitals across the country being overwhelmed, patients who are seeking the critical service in the ICU units actually reporting facing a nightmare accessing some of these services, because hospitals are recording a full capacity of patients who are suffering from COVID-19 related complications. And it is just a warning from the Ministry of Health for Kenyans to take responsibility in their own hands and do what they can in the small corners of the world to adhere to the COVID-19 safety protocols of washing hands, observing social distance, wearing the face mask, and of course just to ensure that you're not part of the numbers, you're not part of the statistics, because going by how we are dealing with this, and according to reports that the country is receiving, the numbers keep surging and the health facilities are increasingly becoming overwhelmed, and Kenyans are being just urged to take the proactive approach in the war against COVID-19. You can see there Archbishop Anthony Muheria also having received the COVID-19 jab, and of course the healthcare workers, they are really keen on ensuring that this process is seamless. This is coming, like I told you, just moments after President Uhuru Kenyatta declared a raft of measures just to control the spread of the virus. As we speak, Nairobi, Kiambu, Nakuru, Machakos counties have been declared disease-infected counties, and the president talking about a cessation of movement in this particular 4 counties, leaving out the rest, and an adjustment in the curfew hours for these 4 counties. The curfew by beginning midnight tonight is going to begin from 8 p.m. and end at 4 a.m. in the morning. But for the other counties that do not fall in this list of counties that have been termed as disease-infected areas, the curfew will continue as it has been at 10 to 5 in the morning. President Uhuru Kenyatta has also issued a ban on international travel into the country. Of course, not really. The international travel into the country shall continue according to existing guidelines, and people who are coming into the country are required to have a negative PCR certificate upon entry. So international travel is actually going to continue, but with strict conditions that people should actually have a negative PCR certificate upon entry. Of course, President Uhuru Kenyatta ordering bans in the disease-infected counties, and of course adjusting the curfew hours, and talking about also how we are going to conduct business in the country going forward for hotels and bars, and there shall be an immediate suspension of physical learning. Naam, mtazamaji, ndo shughuli ambayo inaendelea katika ikulu ya rais hapa jijini Nairobi, ambapo Rais Uhuru Kenyatta ameweza kulihutubia taifa muda mchache uliopita. Na kwa sasa ukiangalia kwenye runinga yako, Rais Uhuru Kenyatta, taifa vile vile yuko pale Margaret Kenyatta, wanapata chanjo ya corona, ikiwa ni wiki 3 tangu chanjo hiyo kuweza kuletwa humu nchini. Mtazamaji, ndo picha ambazo tunakuletea kuweza kukutaarifu ni yepi ambayo yanajiri
mbili kutoka sehemu mbalimbali. Kumbuko ya kwamba siku ya leo Rais Uhuru Kenyatta amekaza kamba yale masharti ya kudhibiti msambao wa virusi vya korona. Mtazamaji, hivi sasa Rais Uhuru Kenyatta, kutokana na ongezeko hilo la maambukizi ya virusi vya korona, Rais Uhuru Kenyatta amesema kwamba kaunti 5 ambazo ni pamoja na kaunti ya Machakos, Kiambu, Nairobi, Kajiado na Nakuru zitasalia kufungwa. Hakuna kuingia wala kutoka katika kaunti hizo ili kuweza kudhibiti msambao wa virusi vya korona. Na sasa mtazamaji, upata video ya aliyoyazungumza Rais Uhuru Kenyatta muda mchache uliopita akilihutubia taifa kuhusu janga la korona. On our previous experience, this peak will flatten only by mid-May 2021, which is about 60 days from now. So fellow Kenyans, to avert a national health crisis, and upon the advice of the National Security Council and the Council of Governors, and also in keeping with the recommendations of the National Emergency Response Committee on COVID-19, I today hereby issue the Public Order number 2 of 2021 on the coronavirus pandemic as follows. Number 1, that fully conscious that 70% of Kenya's reported cases of COVID-19 have been recorded in the counties of Nairobi, Kajiado, Machakos, Kiambu, and Nakuru. These counties are individually and collectively declared a disease-infected area. That there shall be a cessation of all movement by road, rail, or air into and out of the disease-infected area as one zoned area comprising of the counties of Nairobi, Kajiado, Machakos, Kiambu, and Nakuru, effective midnight tonight, therefore meaning effective Saturday, the 27th of March 2021, until otherwise notified. That all gatherings and in-person meetings of whatever nature are suspended within the counties of Nairobi, Kajiado, Machakos, Kiambu, and Nakuru until further notice. That all in-person meetings of the Cabinet and its committees, with the exception of the meetings of the National Security Council, are suspended until further notice. That with the concurrence of the parliamentary leadership of both houses of Parliament and with the concurrence of the county leadership, the ordinary sessions of the August House, including those of their committees, and the ordinary sessions of the county assemblies of Nairobi, Machakos, Kajiado, Kiambu, and Nakuru are hereby suspended until further notice. In accordance with the standing orders of the National Assembly and the Senate, the two speakers of Parliament will move to effect this decision, as will the speakers of the respective county assemblies. The international travel into and out of the territory of the Republic of Kenya shall continue. Na mtazamaji, ndo masharti ambayo yametangazwa na Rais Uhuru Kenyatta. Sijui maoni yako ni yepi? Tutumie kwa 22047. Vile vile ingia kwenye Facebook, tuko live TV47 Kenya, Twitter TV47 KE, na vile vile ingia kwenye tovuti yetu www.tv47.co.ke. Mtazamaji, tuma maoni yako tuzidi kuyasoma tunavozidi kusonga mbele. Mtazamaji, tuelekee katika taifa jirani la Tanzania, na ni kwamba ibada ya mazishi ya
hayati Rais John Pombe Magufuli imefanyika leo katika kijiji cha Chato, Tanzania. Viongozi mbalimbali walihudhuria huku wakimtaja Magufuli kama kiongozi mchapakazi na kifo chake kama pigo kwa taifa la Tanzania. Rais mstaafu wa Tanzania Jakaya Kikwete akisema kuwa Magufuli alikuwa waziri aliyejituma wakati akifanya kazi yake na kwa kipindi cha miaka 10. Alikuwa waziri wangu kwa miaka 10 nikiwa rais. Kwa vile alikuwa mtani wangu, yeye ndiye waziri pekee aliyeweza kunitania kila tulipokutana. Wengine walikuwa hawawezi. Mimi na yeye hatukutanguliza uwaziri na uraisi, bali ni utani wa Wakwere na Wasukuma. Ni mtu tulielewana sana, kupendana na kupatana. Urafiki wetu ulistawishwa zaidi na wake zetu. Mama Janet na mke wangu Salma nao walipokuja kuwa marafiki walipokuwa wanafundisha wote katika shule ya msingi ya Mbuyuni. Watoto wetu hali kadhalika wamekuwa pamoja na ni marafiki hata sasa. Mama Susan Magufuli, mama yake marehemu rais, ni mama yangu pia. Kila ninapopata fursa ya kutembelea hapa Chato, nilipokuwa waziri na hata baadaye nilipokuwa rais, sikuacha kufika nyumbani kumsalimia mama yetu. Niliketi naye kwenye mkeka, tukazungumza ya mama. Ndugu zangu, leo nipo Chato kwa mara ya 3. Mara ya kwanza nilikuwa Chato kwa kampeni mwaka 2015. Mara ya pili nilikuwa Chato kuja kumfariji kaka yetu Rais Magufuli wakati ule alipoondokewa na dada yetu. Tulikuwa hapa Chato, na wakati tuko hapa tulikuwa naye siku nzima pamoja na viongozi wengine, na labda nilidhani nitarudi Chato kwa mara nyingine nimkute mwenyeji wangu yupo Chato, anipokee na kunikarimu kama alivyofanya mara ya mwisho nilipokuwa naye hapa. Lakini kinyume chake, leo hii tumekuja Chato kwa madhumuni ya kumuhitimisha kiongozi wetu, kaka yetu, baba yetu, mlezi wetu, mwalimu wetu na mambo mengi kuja kumweka kwenye nyumba yake ya milele. Siku nilipokuja kumpa faraja ya kuondokewa na dada, alinionyesha eneo ambalo ndugu zake, watoto na wengine wanakwenda kustiriwa. Na sikudhani kama ndani ya kipindi chetu cha miaka 10 itafika siku nirudi Chato na kwenda kumstiri yeye pale aliponionyesha. Ni mazito lakini ni ya Mungu, naomba tupokee. Kwa hiyo kwa niaba ya serikali nami nirudie pole kwa familia, mzazi na watoto wa marehemu, lakini wahakikishie kama nilivyokwisha kuhakikishia kwamba msiba huu sio wenu peke yenu, ni wetu sote, na kwamba kama ilivyosemwa hapa, tutakuwa nanyi wala hatutawaacha mkono. Kwa ndugu zetu wa Chato, najua kwamba ule wasiwasi ulioelezwa hapa uko mioyoni kwenu, kwamba mpendwa wenu, nguzo yenu, nuru yenu imeondoka. Kinachofuata ni nini? Nataka niwahakikishie kinachofuata ni kutekelezwa kwa ahadi. Na mtazamaji, ndo hali ilivyokuwa kule Tanzania. Rais wa 5 wa Jamhuri ya Tanzania John Pombe Joseph Magufuli
anazikwa. Mtazamaji, hivi sasa tunachukua mapumziko mafupi. Tukirejea nitakuwa nasoma jumbe zako hapa, yale ambao unazungumzia kuhusiana na masharti ambayo yameweza kutangazwa na Rais Uhuru Kenyatta. Hivi sasa twende mapumziko, ganda nasi. TV47, the home of untold stories. Properties Limited introducing Equator Gardens Phase 2 Nanyuki, a few minutes drive from Nanyuki town near Olpajeta Conservancy. This is a strategic property offering a homely, serene environment with nearby schools, hospitals, with a space for children playground and kindergarten. Invest today with a cash offer price of 200,000 for 50 by 100 plot and a discounted price of 350,000 for 100 by 100 plot of land. Legal fees and transfer costs inclusive. This is a gated controlled development property with water and electricity on site. We offer free site visit every Wednesday and Saturday. Visit our offices in Kitengela Pena Towers first floor. Contact us on 0721 737300 or SMS the word plot to 40309. Title deeds are ready. Finca Properties Limited, prime and affordable. Sona moja imetengenezwa kwa njia spesheli ili kupambana na maumivu kwa haraka. Sona moja ina aspirin kama kiungo. Sona moja, kitulizo kamili. Maumivu yakizidi, pata ushauri wa daktari. Afisa, nina criminal ameniibia kitu kwa nyumba. Funga hii twende ofisa. Fande bufungua hapa. Simkule ka breakfast kidogo alafu twende. Simshakula evidence. Ati nini? Exhibit mumekula. Nitoripiwa? Sinijia alikuwa ameiba. Tumekula exhibit. Selector, the difference is in the taste. Watching TV47, the home of untold stories. Na mtazamaji, karibu tena, tuzidi kukufahamisha taarifa za utendeti na sahihi. Na kabla tuendelee, nisome ujumbe mmoja hapa. Anasema, does this mean I can't move from Nairobi to Kajiado? Ni ukweli kwamba hivi sasa kaunti 5 zimefungwa kutokana na msambao wa virusi vya corona. Kaunti hizo ambazo ni Machakos, Kiambu, Nairobi, Kajiado na Nakuru ndo kaunti ambazo hautaruhusiwa kuingia wala kutoka ili tuweze kudhibiti msambao wa virusi vya corona. Tuangazie taarifa ambayo inawiana na masuala ya corona. Ni kwamba ujio wa janga la corona umechangia Wakenya wengi kutaabika na wafanyabiashara kuathirika pakubwa. Kwa sasa uchumi umeathirika. Sekta ya uchongaji vinyago haswa katika kaunti ya Kisii na vyama vya ushirika zikiwa miongoni mwa zilizoathirika pakubwa na janga la corona. Wakenya wanaitaka serikali kuweka mikakati ili kuwakwamua ili hali ya uchumi kwa faida ya Mkenya wa kawaida. Wakenya na wafanyabiashara nchini wanaendelea kupitia wakati mgumu. Kipindi hiki uchumi umeathirika kutokana na makali ya virusi vya corona. The issue with tax and the issue with the rising of prices of common product is becoming an issue of concern for the young people. Vyama vya ushirika vya kuwekeza na kuchukua mikopo viliathirika pakubwa. Afisa wa Wakenya Pamoja Isaac Omwenga, kaunti ya Kisii, anaeleza kuwa idadi kubwa ya waliochukua mikopo walijipata katika hali ngumu ya kulipa mikopo yao. As the pandemic came, the COVID-19, it affected us as a SACCO and the SACCO as a whole, the SACCOs as a whole, as our members were forced to withdraw their savings, and we had a very high withdrawals of savings. And also other members were unable to take loans because their businesses were affected.
Chama hicho cha ushirika ambacho kina zaidi ya wanachama 200,000 kaunti ya Kisii kinasema hali imeanza kurejea kawaida, wakitarajia kupata wateja na uchumi kuimarika. Now we are happy that the situation has come to normal, although we still observe the guidelines that have been given by the Minister of Health, but the normalcy has started coming back. Kwingineko katika sekta ya uchongaji vinyago kaunti ya Kisii, katika kampuni ya tabaka Soapstone Industry inaendelea kusababisha hasara, maelfu ya Wakenya wakisalia maskini. I would say we affected about 8,000 lives in the soapstone industry, but at the moment we can only say 800 are being involved. So that is a big loss, and we really pray that this situation gets over as soon as possible. Meneja wa Kisii wa kitengo cha uchoraji wa michongo Kisak Peter Ombasa, ambayo iko katika barabara ya Kisii Migori Isebania, anasema kuwa ukosefu wa soko maalum nchini na kimataifa umechangia kuwepo kwa hasara katika sekta hiyo. As an industry, we've been facing a lot of challenges. At the moment, we don't have a lot of business, since most of the businesses rely on export and partially rely on the local tourism that we get. As all Kenyans understand, we don't have any tourism at the moment. So the export markets that we've been relying have been really affected also, because even we cannot attend the exhibitions. We don't have a chance to meet, and it is really hard for us. Wanabiashara na Wakenya kwa jumla wanaitaka serikali kupunguza viwango vya ushuru na wizara husika kutafuta masoko ya kimataifa ili kukwamua biashara zao. We asking our government kindly reevaluate, reassess and relook into the issue of taxation. The best thing the government can do to help us as an industry is that this is a wake-up call for the Ministry of Mining, and I can say for the Ministry of Trade in the soapstone industry. For long, we've not been having an organized team doing all the process, and I can say the government has no direct hand at the moment in affecting the artisans' life, because they have not come up with a cooperative or a union that we can join as a team. Joash Onsare, TV 47. Na sasa tuelekee Kisumu, na ni kwamba maafisa 9 wa kanjo katika kaunti ya Kisumu waliodaiwa kumdhulumu mchuuzi mwanamke baada ya kumvuruta chini kwa gari katika mji wa Kisumu wamefikishwa mahakamani Kisumu mapema leo. 9 hao hata hivyo wamekana madai ya kumuumiza Beatrice Atieno mbele ya hakimu mkazi Martha wa mahakama ya Kisumu, huku wakiachiliwa kwa dhamana ya shilingi 80,000 kila mmoja. Kesi hiyo inatarajiwa kutajwa tena tarehe 13 Aprili, huku ikitengwa kung'oa nanga wiki moja baadaye mnamo Aprili tarehe 20. Na tukiendelea mbele ni kwamba wakazi wa kaunti ya Uasin Gishu wamempongeza gavana Jackson Mandago kwa mpango mzuri wa utoaji wa fedha za shule kwa wanafunzi wasiojiweza katika kaunti hiyo. Wakiongozwa na wazee wa kaunti ndogo za kaunti hiyo, wakazi hao wamedai kuwa milioni hizo 95 zilitolewa ili kutosheleza kila mwanafunzi aliyehitaji usaidizi katika kulipa karo na kuhakikisha kuwa kila mwanafunzi anahudhuria masomo shuleni bila tatizo. Aidha, wazee hao wameliomba bunge la kaunti hiyo kufanya kazi pamoja na gavana Mandago ili kuongeza fedha za masomo kwa wadi mwaka ujao. Area hiyo sana, sisi tuna njia ya kufanya kazi yetu pale, hatuna mafurutano. Ikifika wakati yake, kila mzee wa mitaa na watu wake wanapeana kulingana na wakati wao. Ningependa kushukuru our county government kutupea pesa ya bursaries. Kwa ground we have so many people who are needy, na hizo pesa imesaidia mahali pakubwa. Watoto watasoma, na kitu kubwa katika taifa letu la Kenya
Ikiwa watu watasoma, nchi yetu itaendelea. Tunaomba ni kwamba waweze angalau kuongeza ifike hata milioni 5. Kwa sababu tukisema mingi, hiyo ushuru bado inatuangalia. Wakiongeza hivyo tutaona vizuri. Na mtazamaji, tukizidi kusonga mbele, viongozi wa chama cha ANC kaunti ya Busia wamesifia kubuniwa kwa muungano wa One Kenya Alliance unaowaleta pamoja kinara wa chama hicho Musalia Mudavadi, kinara wa Wiper Kalonzo Musyoka, mwenzake wa Ford Kenya Moses Wetangula na mwenyekiti wa chama cha KANU Gideon Moi, wakiongozwa na mwenyekiti wao Chris Chesa. Viongozi hao wameupokea muungano huo na chama cha ODM na kukemea chama cha ODM kwa kumtimua seneta wa Kakamega Cleophas Malala kama naibu kiongozi wa wachache katika bunge la seneti mapema wiki hii. And what they did to us yesterday. We are telling you kama ANC members, and we are promising this Kenya that Busia County will not look ODM. Yes. We are not ready to throw stones. Yes. We are not ready to abuse people. Yes. We are not ready to steal from this county. Yes. So we are going to move and change this county to a development county. Na ODM ametuonyesha ya kwamba